سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یک دیگه از ولاگ‌های من. خوش اومدید به خونه من. امروز با هم دیگه می‌خوایم بریم بیرون. می‌خوایم بریم یه مینی شاپینگ از سوپرمارکت بکنیم. یه سری چیزا من لازم دارم که بهتون میگم چیه، نشون میدم چیا می‌خرم، چون خیلیاتون خواسته بودید که یه ولاگ از شاپینگ سوپرمارکت درست کنم. گفتم امروز درست کنم. بعد دیگه میخوایم بریم بانک، میخوایم بریم اداره پست آفیس، بسته خرید آنلاین که از شاپ آنلاین من هستش رو پست بکنیم. اگه شاپ آنلاین منو ندیدید لینکش تو قسمت توضیحات ویدیو هستش، میتونید برید ببینید و اگه دوست داشتید شما از چیزای خوبی که من دارم خرید بکنید. هوا بیرون خیلی عالیه، برعکس روزای دیگه که سرد و بارونیه. امروز آفتابیه، بسیار بسیار پلزنت و دلپذیر هستش، یه نسیم خنک میاد. برای من لباس تابستونی تونستم بپوشم و مطمئنم که یه روز خیلی عالی خواهد بود که با هم دیگه لذت میبریم. بریم به سمت خرید و کارهای دیگه. We've been here before, since 17. It's been par for the course, 'cause it's a Thursday and I forgive you, but I got empty cups filling up my bedroom, and I keep thinking this all could end soon, as if the world's ever on time. Just tell me that it's okay if I'm not okay, going off the deep end. What can I say? I've been feeling low. بچه‌ها داریم میریم. اول فروشگاه تسکو بزرگ سوپر استور هستش و از اونجا ما با خرید میکنیم. بعدش بعد بریم مغازه ایژین، از اونجا میخوام حبوباتمو بخرم. همیشه برای حبوبات اونجا میرم خرید میکنم که حالا بهتون نشون میدم. I've been feeling low. اول اومدیم مرکز شهر تاون سنتر، همونطور که گفتم قبلش بعد بریم بانک، بعد پست آفیس بریم من بسته رو پست کنم. خیلی جای قشنگیه. بعد از اون میریم سوپرمارکت که بیایم بهتون دور اطراف نشون بدم. Starting to fall, whoa. Blinking in the courtroom. Lately all I seem to do is disappoint you. I got blood stains in the cheap suit, but I think that I'm alright. Could you tell me that it's okay if I'm not okay, going off the deep end? What can I say? I've been feeling low. It's all true. Probably could call up all our best friends, have a party. I've been feeling low. I've been feeling low. Would you tell me that it's okay if I'm not okay, going off the deep end? What can I say? I've been feeling low. I've been feeling low. You ask me if it's all true. Probably can call up all our best friends, have a party. I've been feeling low. I've been feeling low.
I'd rather look spaghetti. I don't want you to become angry at me. To admit it right now, Mum. I have to come clean. I have to come open. I have to come clean. Look, baby popcorn. Oh, look, I found baby popcorn. I found very baby. It's a nice tree, you know. Can I eat this tree? Can I eat this? بگیر اسکن کن. I must inform you took a video. I must inform you started recording. بگیر. I must inform you I'm going to scan this. I must inform you I scanned this. بگیر. Mum, is this couples? بگیر اسکن کن دوتاشون. Check. You can sure? Yes. How are you sure? I am so. بگیر. Mum, I'm so bored. Man, I have to come clean. I have to open. Can I scan it? Mom! I don't want to buy popcorn because of you. You know that? بریم. Move it. خب بچه خرید تسکومون تموم شد. الان میریم مغازه آسیایی که مقدار خرید اونجا دارم انجام بدیم و بعد ببینیم چی میشه. بعد تشنمه که نگو. Why? Do it now. I'm doing it! I've been feeling low. You be our next big winner. Join me and our friends. I'm so bored. Bingo. It's bingo. Hold on. I want to play Gmod with you. Conditions apply. Gmod. Do your teeth stop you from smiling and eating? Do you hate the thought of false teeth? Talk to TDC about Smile in a Day dental implants. TDC Smile in a Day dental implants. اینا رو همه بذار تو ترولی. بذار تو ترولی. بگیر. I'm at work basically, you know, this is my work. بذار اونجا. Why does Cooper do this? Mummy, mummy, that's still disgusting. Hey, Mom. 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 Are you gonna buy meat, by the way? Chicken meat. Soap. Can we eat the soap? Oh, can I eat the soap? Yes.
Did they have like? Because you did it to this finger, see? Look what you did, see? Yeah. I saw Venturian play it. Basically. And people, I mean Venturian, I hope he comes back. He was... کجاها خرید ما کامل شد. این هم از چیزهایی که من از سوپرمارکت آسیایی میخواستم. دیگه امروز کار خریدمون تموم شد. خب بچه ها تقریبا چیزایی که برای خرید نیاز داشتیم و خریدیم. البته من برای خرید زیاد، خرید بزرگ میرم همیشه مغازه کاستکو که سعی میکنم یه بارم از اونجا براتون فیلم بگیرم، خریدای اصلی. و این خریدای مثلا هفته‌ای هستش که میام از سوپرمارکت ها میکنم. خیلی هم تشنمه، چیزی هم نتونستم خنک گیر بیارم بخورم، ولی فکر کنم برم همون هندونه هایی رو که دیدین رو قاچ کنیم بخوریم خونه. اینم از این برای امروز. امیدوارم که لذت برده باشین با من. تا ولاگای دیگه مواظب خودتون باشین. Could it be Rome is starting to fall? Whoa.